It's turn-based. Yeah, and I did not play it because it's just not my jam usually. Okay. But it seems like everyone in chat was actually really excited for Mario Rabbids. I saw happiness from chat. Yeah, and again, this is like what I've been doing all day is watching the press conference. Ok, donc à 22h30 les gars, il y a Devolver et à 23h il y a Gearbox. Gearbox les gars, ils ont fait Borderlands 2. Ils ont fait Borderlands, le DLC Tiny Tina Dragon Skip les gars, qui est une bombe atomique, qui est l'un des meilleurs jeux solo que j'ai joué de ma vie. Et là ils vont en faire un jeu dédié. J'ai trop hâte. J'espère vraiment. Parce qu'en fait, c'est ça qui me manque dans les Borderlands dans le dernier, dans 3. Ce qui me manque, c'est genre, tu sais, un truc qui te chope et qui te met dans un univers, tu vois. Et le Dragon Skip, je trouve qu'ils ont réussi à bien faire ça, tu vois. Popidou, 9 mois, merci Skyrip pour les 15 mois, tier 2, merci beaucoup mon vieux. Luimen, 2 mois, merci Ilia pour les 6 mois, Quentin, 5 mois, merci mon vieux. Ubisoft also opened up with Rainbow Six Extraction, which Rainbow Six Extraction has me super interested because I'm a big fan of. I don't know if you guys have played it. It's called GTA. J'ai pas accroché Borderlands 3. J'ai pas accroché. It's a really scary first-person shooter. Kind of, you know, tension-based. Après les gars, je vous cache pas aussi. Je vous cache pas que Borderlands 3 les gars, c'est peut-être parce que j'étais en stream. Et tu sais, c'est un jeu, les gars, en stream où t'es vraiment pas genre. Ouais, le plus hype c'est Avatar. Hein. Putain, et Mario Rabbids les gars, hype autant que Rainbow Six Extraction. Pourquoi ils ont mis Far Cry DLC? Gus Frying in Far Cry. Ouais, ils ont pas mis Far Cry. Comment c'était Far Cry? Let's talk to our co-streamers, find out what they thought of the Ubisoft press conference event, and also what their chat thought. So we've got Snowlit, we've got JCVIM, and Bloody Faster. Hi, guys. Hey. Hello. Hello. All right. So should we start? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Avatar. Ouais, mais après, mec, genre le jeu vidéo, ça va être différent. Et encore, ça se trouve que non, tu vois. What did you think? Give us your first impressions on the Ubisoft conference. Les gars, pour le coup, hashtag ad à part. Hein. Elle est positive quand même elle est positive leur conférence à Ubisoft. Elle est grave positive quand même. Scoba 13 mois, merci Popidou 9 mois. J'aime bien le fait que y ait rien qui est leak et qu'ils ont quand même sorti Avatar, tu vois. J'aime bien les gars, j'aime bien. Rainbow Six Extraction les gars. Il est 22h passé donc c'est bon, mon NDA il a sauté. J'ai joué au jeu, il est cool. Il est cool les gars. Et c'est mon premier Rainbow Six, j'ai jamais joué à Rainbow Six. Et j'ai joué à une pré-alpha. La vidéo sera sur ma chaîne demain. Ok. Et les gars vraiment, genre, c'est très stylé. C'est très clean. Maintenant faut voir parce que tu sais j'ai joué à une pré-alpha. J'aimerais bien tester d'autres maps, d'autres trucs, tu vois. Et il y a des gens, ils ont joué à Extraction ici? Kitsun, merci 12 mois mon pote. Doshiro, merci 2 mois mon pote. Mendo, 8 mois. Scoba, 13 mois. Merci Andix Zit pour les 5 mois. Merci mon vieux. Je crée mon compte Ubisoft. Ça me met que j'ai pas de drop, c'est normal. C'est fini là les drops. C'est terminé. Ça s'est terminé à 22h pile. Par contre les gars, venez, je vous donne des clés. Qui veut une clé? Commençons par les biens ou les mauvaises? On commence par les biens ou les mauvaises les gars? Enfin les mauvaises lol. Je parle des anciens quoi. Le meilleur pour la fin, ok. C'est parti mesdames et messieurs. Pardon. Ok, je vais donner des clés les gars, ok. Le temps que Devolver commence, donc dans 11 minutes. Ok. Je vais donner des clés. Merci Ubisoft encore une fois. Hein. C'est eux qui fournissent les clés. J'ai une clé The Crew 2 sur PC, une clé R6,
Assassin's Creed Valhalla PC, Far Cry 5 PC, Far Cry 4 PC, Far Cry 3 PC. En fait, c'est ça. Regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Parce que je suis un homme bon. Parce que je suis un homme bon. Les gars, regardez ce que l'on va faire. Donc. Je vais choisir un gagnant. Grâce à mon bot. Ok. Je vais choisir un gagnant. Et ce gagnant va écrire dans le chat quelle clé il veut. Ok. Bien sûr, les subs ont 10 fois plus de chances de gagner. Ah, je regarde. Ok, la clé c'est merci Ubi tout en majuscule. Merci Ubi tout en majuscule avec un espace, ok. Merci Ubi comme ça, hein, ok. Vous écrivez ça et ça vous permet, si vous l'écrivez 2 fois, vous êtes disqualifié automatiquement. Donc écrivez-le qu'une fois et vous serez inscrit, vous inquiétez pas. Mais si vous l'écrivez 2 fois, vous serez disqualifié. Donc là, on peut voir déjà qu'il y a beaucoup de disqualifiés. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais tirer au sort à 22h21. Donc dans 1 minute. Ok. Sinedge, 5 mois. Merci Monsieur Gilles pour les Twitch Prime. Gros volet, 11 mois. Oh, c'est bizarre, il y a plein de subs là, hein. MPGX, 2 mois. Glaé, 9 mois. Hugo The Coco, 4 mois. Risto Clac, Twitch Prime. Merci Bye Guilhem, 13 mois. Ladislala, Sawa, 8 mois. Black Cookie, 18 mois. Merci mon vieux. Lagwolf QC, 4 mois. Merci. Si vous avez des Twitch Prime à claquer, les gars, claquez-les maintenant. Parce que ça vous donne plus de chances de gagner, mesdames et messieurs. Hashtag God. S'il y a des Twitch Prime à claquer, claquez-les, claquez-les. Je veux les entendre claquer. Et QDL qui arrose. Oh, quelle générosité. Merci mon pote pour les 5 subs. Merci Captain pour les 10 subs. 10 mois, pardon. Hide Fusil, merci Twitch Prime. C'est Fin Game, Twitch Prime. Merci mon vieux. Ok. Alors, en fait, le gagnant, il va juste me dire, est-ce que tu veux... Donc là, je vais prendre le premier gagnant, ok. Axmax, 6 mois. Merci Rafale pour les 5 mois. Joss Reeve, 9 mois. Mekago, 7 mois. Sefin Game, Twitch Prime. Guitare Tiflet, 3 mois. Merci les gars. Donc là, c'est simple, je vais prendre le premier gagnant. Les modos peuvent gagner, bien sûr. Bien sûr. Le premier gagnant, c'est Sibel75. Félicitations à toi, Sibel75. Tu as gagné... Tu follow la chaîne depuis le 7 janvier, février, mars, avril 2021. Donc là, il faut juste que tu écrives dans le chat quel jeu tu veux. Est-ce que tu veux, sachant que c'est que du PC. Hein. Est-ce que tu veux Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, Assassin's Creed Valhalla, Rambo Six Siege, The Crew 2. Si t'écris pas... t'as écrit en 24 secondes, mais maintenant il faut que tu écrives le nom du jeu. Bravo à toi. Bravo à toi. Et on va passer au suivant directement. Donc vous pouvez continuer à écrire merci Ubi. Hein. Ça vous redonne, ça vous remet dans le concours. Hein. Enfin, vous n'avez pas besoin de vous remettre dans le concours si vous l'avez déjà écrit. Ok. Vous n'avez pas besoin d'écrire 2 fois. Une fois ça suffit pour tout le concours, pour les 10 jeux, hein, pour les 50 jeux. Ok. Alors Sibel, tu choisis quoi? Hein? Tu es en train de regarder là lequel se vendra le plus cher, c'est ça? C'est ça hein, que tu es en train de faire, hein? Monsieur Mick m'a dit 3 mois, mon pote. Findic, 13 mois. Chocolalo, 2 mois. Leroy's RZ, Twitch Prime, merci. Félard pour les 6 mois. Merci les gars. Vous l'écrivez 2 fois, vous êtes disqualifié par le bot, hein. Attention. Modo, est-ce qu'elle a écrit Sibel75? Parce que mon logiciel il est bugué de temps en temps. J'ai eu un drop sur mon propre stream, vous imaginez? J'ai eu un drop sur mon propre stream. Guy Bragoy 5 subs et le tiers 1, merci mon vieux. ZLL61 Twitch Prime, merci les gars. Vous régalez. Bon, Sibel, j'ai écrit. Putain. Ok, vas-y, je te DM sur Twitch, ok? Là. Écris là, je te DM. QDL Glitch pour les 5 subs, merci mon vieux. Merci Macy pour le Twitch Prime, bienvenue, merci les gars. Sibel, s'il te plaît, écris-moi en DM Twitch là. Vraiment, s'il te plaît.
Parce que là, en fait, t'as dit... Tu vois, Sibel, le problème avec toi, c'est que je vais te dire un truc. Là, j'ai envie de te nexter. Elle a écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. 2 fois, t'as gaspillé ton écrit pour me dire j'ai écrit. T'aurais dû dire j'ai écrit, virgule, je veux ce jeu-là. J'ai écrit, virgule, merci pour le giveaway, virgule, je veux ce jeu-là. Mais non, t'as juste écrit, j'ai écrit. Maintenant, je t'ai envoyé un DM sur Twitch. Et si tu réponds pas à 25, je te next. Ok? À 22h25, je te next. Je t'ai DM sur Twitch. T'as juste à me répondre sur Twitch. Kader DTM, merci Twitch. Tiens, un VIP, merci mon vieux. Maybe Sim, Twitch Prime. Bienvenue à toi mon pote, merci mon vieux. Hey! Je t'ai DM sur Twitch! Sibel, je t'ai DM sur Twitch, là, ici, tu vois. Ici, tu cliques là, ok? Il est 25 là, Sibel. Ça bug à mort, d'accord, tu me trolls, ok, tu me trolls, ok. Donc t'as réécrit 10h24, 47 secondes. Ça bug à mort au lieu d'écrire le jeu que tu veux. D'accord. Ok, donc t'es un troll. Ok. Joli troll, bien joué. Glory, L2, R2, félicitations à toi. T'as 30 secondes. Sinon je te next. Il a écrit au bout de 10 secondes Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Tiens, je te vois la clé. En DM Twitch, hein. En DM Twitch. Félicitations à toi mon pote. Bien sûr un sub, bien sûr un sub, bien sûr. Tac tac yo. La première Assassin's Creed Valhalla est partie. Ok, il m'en reste une deuxième Assassin's Creed Valhalla. Ok. Le prochain gagnant c'est... Il a dit merci beaucoup Lock. Oh c'est gentil. Utir. Félicitations à toi, il a dit PPPLS. En 2 secondes il a répondu. Tu veux quoi comme jeu? T'as à répondre. Mon KS, mon KIs. Non, écris un truc s'il te plaît. Écris un truc. Tu veux quoi comme jeu? Le prochain mon K que tu mets c'était chez Next. C'est bon, il y a Sibel, elle m'a répondu. Donc Sibel, je vais lui filer la deuxième clé d'Assassin's Creed. Utir, il s'en bat les couilles. Ok. Nicolas, merci. T'as gagné. Utir, t'as rien gagné. Nicolas. Et arrêtez de troller, les gars. Je vous donne des trucs là. Allô, les gars. GG à toi. Tu veux quel jeu? Allez! Deuxième clé Assassin's Creed. Sibel. Ok, Nicolas qui participe mais qui répond pas. De rien, Sibel, t'inquiète frérot. GG à toi. Nicolas, je te next. Gaokami 14. Quel jeu? Quel jeu? Tenko, tiers 1, Mister BG, 2 mois, merci. Quel jeu? Il met des points d'interrogation. Non, le prochain qui met... tu mets des points d'interrogation, frérot. Le mec, il participe à un concours. Il écrit merci bien, il écrit les points... Je te next. Voilà. Allez, t'es nexté toi aussi. Tu mets les points d'interrogation. Il a dit R6. Putain. Félicitations, t'as gagné Rambo 6. Je t'ai envoyé en DM sur Twitch. Ok, gros noobs? DM sur Twitch, tu te démerdes. De rien, hein. Kit Katara. T'as 30 secondes avant que je t'expulse. En 0 gravité. GG à toi. Ouais, abonnez-vous à Chamallow. Ok, de rien frérot.
Arrête de me DM, arrête de me DM. Prends ta clé, dis-moi merci et arrêtez de me DM. Prends ta clé, arrête de me dire merci. Dis-moi merci une fois et c'est bon, merci. Parce que là vous me floudez les gars. Pog Pog. Écris le jeu que tu veux, quitte Katara. Je t'ai DM sur Twitch là. J'en suis sûr, non, j'ai envie de vous nexter parce qu'il y a des gens, ils veulent le jeu. Il y a quoi comme jeu? Non, je vais te nexter, non, je vais te nexter. Je vais te nexter. Il reste 2 R6, 2 clés R6, une clé The Crew 2, une clé Far Cry 5, une clé Far Cry 4, une clé Far Cry 3. Je vais te nexter, hein. Les gars, vous suivez pas. Vous écrivez le truc, vous ne suivez pas. Tu perds du temps à écrire Sage en DM. R6, vas-y frérot. Il reste une clé R6, ok. Voilà mon frérot. Ok, le suivant. Les meilleurs moments de live, c'est quand tu donnes des clés, mon frérot, à meilleur. Localovor. GG à toi. T'es pas un sub, à mon avis, tu répondras pas, toi. Je sais pas. À mon avis, tu répondras pas. Hein? T'es pas un sub, toi. Toi, à ton avis, tu répondras pas, toi. T'es un bot, toi, non? Ah, il répond pas. Il répond pas. Pour vous donner la preuve, hein. Ok, j'ai les preuves là, hein. J'ai les preuves là, hein, les gars. J'ai les preuves là. J'ai les preuves là, hein, les gars. Je vous mets les preuves. Donc là, normalement, s'il écrit un message, c'est là. Je t'ai envoyé un DM sur Twitch. Ok. C'est un bot, hein. C'est des bots. C'est des bots. Il est 31. À 31-30, dans 30 secondes, je te next. Non, c'est bon, elle était nextée. Yo-yo TNT, GG à toi, mec. Allez! Tu veux quoi? Les gars, vous participez à un jeu. Ça fait 5 minutes et vous êtes déjà partis en fait. Genre, vous vous rendez compte? Je t'ai DM sur Twitch. Non, là, je vais te nexter, frérot. Je vais te nexter. Je vais te nexter. La conférence commence dans 3 minutes. S'il vous plaît! Quelqu'un a le lien du Devolver, les gars? J'aimerais bien avoir la clé R6 lock. Ah, frérot, t'abuses, ça. Merci Far Cry 5. Et voilà, tu m'as pris ma clé Far Cry 5, mec. Tu m'as pris ma clé Far Cry 5. Voilà. GG à toi, mec. GG à toi, mec. Il reste quoi, du coup, l'hydro, s'il te plaît? Parce que j'ai perdu ok, le prochain. Nightmare TV, il y a TV dans ton pseudo, t'as absolument 30 secondes. Là, ici, là, t'as 30 secondes pour répondre. T'es mort, hein, je te jure. T'as TV dans ton pseudo, t'es mort. T'es mort. Je t'ai DM sur Twitch. Si tu réponds pas, tu gagnes pas le jeu. Tu réponds pas dans 30 secondes, tu gagnes pas le jeu. Je te le dis. R6, voilà, ça c'est efficace. Ça c'est efficace. J'ai une clé R6 encore? L'hydros, j'ai encore une clé R6. L'hydros, j'ai encore une clé R6 ou pas? Je suis pas sûr. Hein. J'en ai donné combien des clés R6? Là, t'en as donné 2 déjà. Non, j'ai une troisième alors. Ah. Donc j'en ai donné 2, t'es sûr? Ah oui, 2, oui. Ok, la troisième. Si elle marche pas, tant pis, rip pour toi, ok? Désolé. Et de rien, hein? R6, ça! Bot va! Needles! Félicitations à toi! Juste un follower, les gars, pas de sub. Ça, c'est 15 secondes, ça, hein? Alors, tu veux quoi comme clé? Dès qu'il y a écrit 30 secondes, c'est terminé pour toi. On est en train de louper la conférence! Mais non, c'est Doom ça, non? Allez, je te next. Mode unique. Réponds, t'as 30 secondes. Au bout de 15 secondes, je vous next. Je vais vous next. Quel Far Cry? Lequel mode unique?
Lequel Far Cry? Lequel? Il me reste 4 et 3. Il me reste le 4 et le 3. Non, t'as réécrit Far Cry, mec. Je vais te bannir. Il a réécrit Far Cry, mec. Il a réécrit Far Cry, je vous jure. Le dernier qui te reste, bah le 4. Bah le 4, quoi. Bah le 4. T'as juste à réécrire. C'est envoyé. Un grave. Il me reste The Crew 2 et Far Cry 3, ok? 2 clés. Maniez-vous, les gars. Ter_Rex. Réponds maintenant, je te bute. Tu réponds pas, t'es mort. Ah, t'as les DM bloqués? Ok, t'es suivant. Je te next. Il te reste quoi? Non, désolé frérot, t'as les DM bloqués. Je peux rien faire. T'as les DM bloqués, mec. Fais quelque chose, t'as les DM bloqués. Il me reste quoi, mec? Je viens de le dire. Far Cry 3, The Crew 2. T'as le droit de dire tu veux rien. The Crew 2, ok. Il reste Far Cry 3, les gars. Dernière clé. Bombe attaque. Félicitations à toi, mec. T'as 15 secondes pour répondre, après je t'explose. Donc là comme chaque conférence Devolver, ils font des blagues. Ok? Merci, mais tu veux quoi? Far Cry 3? De toute façon, t'as pas le choix. Mais tu le veux ou pas sur PC? Tu le veux? Tu le veux? T'as le droit de dire non si tu le veux pas. Il a dit oui. Allez hop, c'est gagné. C'est fini. Melissa, do the numbers. Yeah, so in the last... It's bad, people. Real type bad. We need a fresh perspective. Something wild. Something stunning. Something new but not too new, but new enough so that it seems new to those know-it-all know-nothings in the know, you know? Actually, ma'am, I think... No. Record scratch. What? Who are you and why are you making noises at me? Merci pour la clé, t'inquiète frérot. Putain, t'es un VIP? Et là, TV 2 mois, merci mon vieux. Optimus 14 mois. Ok les gars, concentrons-nous. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Devolver? On attend quoi de Devolver, les gars? On attend quoi chez eux, les gars? Qu'est-ce qu'on attend? The thing of it is, a few of us were talking. Monetization. What he said. That's gotta be the most ridiculous. Vidéo de toi sur R6 Extraction. Vous êtes impatient de regarder cette vidéo et c'est vraiment avec un... Ouais, tu peux revenir en arrière, ouais. For 4 decades, and counting, Devolver Digital has been at the absolute bleeding edge of... Ceux qui ont fait Fall Guys, mec, ils ont vraiment fait beaucoup de pognon grâce à Fall Guys. The global research and development teams at Devolver Digital Incorporated have worked tirelessly to deliver to you, the unwashed consumers. Ça a l'air d'être une entreprise assez sympa au bosser quand même. That it's arguable as to whether the countless problems we've successfully solved were ever actually problems in the first place. Devolver Earliest Access delivered games to the marketplace at the exact point of conception. A developer even thinks of an idea and that shit's already for sale. Boom! Devolver Digital Screen Pay allowed loudmouth consumers to not only throw money at their screens, but to throw money at our federally unregistered offshore corporate bank accounts. Cha-ching! Devolver even jumped ass first into that crypto LIFO broth before electric car barons made it all the rage with loot box coin. The market's first Ils sont en train de se foutre de la gueule du marché de jeux vidéo là, mec. Last year, we spent money we didn't even have to fill the void trapped huge when your mad, thirsty consumer soul when E3 was canceled. Devolver Land Expo straight up revolutionized the very concept of marketing as the industry's very first quadruple A playable video game trade show that you could download and play as a video game and video game play as a video game.
progress can't be stopped, though. No. So this year, Devolver Digital is taking aim at the blisteringly lucrative subscription service video game market. Tout ça en one cut, les gars. Devolver Max Pass Plus. Ça, c'est fort quand même. One cut, les gars. Il y a zéro cut. Devolver Max Pass. Ah, les petites blagues, les gars, ils sont bien, eux. Ils sont marrants quand même, hein. Welcome to the future. Games as a service. A razor-edged industry shuck jive that has served to convert what was, traditionally, Le Max Pass. Ah là là, putain, ils sont trop forts. Commitment to reoccurring payments for video games that, well, let's be real deal about this. Most of you don't even enjoy anymore. Elle a dit, bon, soyons honnêtes. On fait plein de pognon sur des jeux que, soyons honnêtes, même des jeux que vous ne kiffez même plus. Go big or go home, and baby, we ain't got no home to go home to. Devolver likes to take things to a place that isn't even funny. So much is creepily possible and uncomfortably prescient. That is why monetization as a service. Give me some more. We see it as a groundbreaking new way to keep consumers locked into a semi-regular non-payment schedule with a novel, if not needlessly complex approach, wherein a top-tier service subscriber, that is you, look at you, is granted access to dozens, if not hundreds of dozens, of premium purchases at the low, low monthly price of no cost to you for the subscription itself. Hit me again! What the That fuck? is the Max Pass Plus difference. You simply apply, and your credit competency, work history, genealogical strafe vector, total lunar payload weight, environmentally induced super selection state, and very first magic deck are evaluated on a 29-point density matrix, and boosh, you're absolutely Rose Street. Comment elle est stock, la meuf à gauche? Elle est plus stock que moi, les gars. Elle est plus stock que moi. J'ai le somme. Mazaria reste meilleur qu'elle, je m'en fous. From there, you are granted direct access to purchase anything in our constantly growing collection of video games and video game related junk for free. Well, not the purchases. They're not free. That would be insane. But access to those purchases, though, totally free. C'est quoi ta caméra de stream? C'est un Sony A7S II. Well, let's check a look. At some of the video games that amazing consumers like you can look forward to, if you get approved, of course, with Devolver Max Pass Plus. J'ai découvert plus tard sur les conseils d'un ami, tu m'apportes pas mal de fou rire et de bonne humeur quand je ne vais pas bien, quand je me sens pas bien. C'est toujours souriant en plein de vie, continue comme ça, je t'ai l'air idiot, je te souviendrai toujours. Merci mon frérot. C'est à toi. Ok, jeux vidéo les gars, jeux vidéo. Les blagues sont terminées, on passe aux jeux vidéo. 単なる幻に過ぎぬ。その喪失を嘆くなかれ。己の行いを悔やまずともよい。武士道というは死ぬことと見つけたり。Oh! Ça me rappelle Little Nightmare ou l'autre jeu là. Shadow of Tsushima 2042. Premium purchase. Premium Max Pass, mec.
Oh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un jeu d'escape game et tous les fantômes sont des gens qui ont essayé. Et du coup, quand tu crèves, t'es un fantôme. J'adore ça. J'adore ça les gars, j'adore ça. Ça j'adore ça. Ça j'aime bien. Fashionable. Now that's a phrase. A phrase that goes lock, stock, hand. Il y avait écrit No Man's Sky sur le bouquin les gars. If you will, to which only the most adroitly premium amongst us could ever truly endeavor to gain entry. Until now. I'm snapping, damn it! Being fashionable is a natural extension of the Devolver Max Pass Plus premium purchase experience. Brought from us to you by Devolver's own central textile manufacturing and weaponized branding entity subgroups. We would like to present to you our newest collection of exclusive garmentry only available to the Devolver Max Pass Plus subscribers. I mean, subscribers. Oh, hi. Shut up. This collection of fashionable, comfortable, and catastrophically unaffordable formal wear was designed and manufactured entirely in-house by an elite selection of our most popular and attractive interns, to whom we've given key action words and access to an internet-connected device and, shall we say, joie de vivre. You may go. Bye. As with everything else in this presentation, the Devolver Max Pass Plus exclusive. Qu'est-ce qui vous arrive à ce temps époque champ les gars? Qu'est-ce qui... Ah c'est là. Premium purchase, not at all in the subscription fee you may or may not. Eh c'est bien ça. May be paying. Fashionable. Am I right? Now, let's take a deep breath and take a peek at these two premium purchase products that will be available to you soon. The adoring Devolver Max Pass Plus Survivor. Subscriber. Oh, man. Yeah. Premium purchase. J'adore, franchement je suis fan de ça. Je suis grave fan. Fortnite, on peut construire? On peut construire? Fortnite?
Yes. Ah, il y a des gens qui gagnent encore des drops, c'est bien. Oh, 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 Star Wars. Naruto Run. Attends, c'est un corbeau ou c'est moi? Propre, hein. Le gameplay a l'air clean. Tu vois, c'est ça de quoi je vous parle, les gars. Céleste aurait pu avoir ce genre de graphisme. Et ça aurait été bien mieux, les gars. C'est un corbeau, ouais. Céleste aurait pu avoir ce genre de graphisme, les gars. Et ça aurait été 1000 fois mieux. Oh, les Pikmin. Il y a les petits Pikmin. C'est donc ça ce que ça donne à un corbeau pas content. Since 1975, Devolver Digital and the many incredible developers we've partnered with have produced what can only be appropriately described as an imperial buttload of incredible games that consumers worldwide have purchased, never actually played, and then made public claims about the game's quality in order to substantiate their place in online conversations about whether or not an indie game is still indie if it has a publisher. That's why we're proud to announce the entire Devolver Digital catalog on Steam is available at Devolver Max Pass Plus as a premium service not included in your reoccurring monthly payments that we still haven't quite nailed down yet, I don't. Each of these gems will be available at a reduced rate for a bafflingly limited amount of time, with discounts ranging from, hi, why not, to fuck me, why are my pants wet? Think of it as a kind of thank you from an old friend. An old friend that believes you deserve a premium experience. Incroyable. Visit DevolverMaxPassPlus.com for more information. Incroyable. Premium. Ils sont trop forts, mec, hein. Là, vraiment, ils tapent dans le mille. Ils savent que, en fait, ils s'adressent, et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils s'adressent à des, ils savent à qui ils s'adressent en fait, à des gamers, et on sait ce qui se passe et ils savent ce qui se passe. Il faut pas les mecs qui savent pas ce qui se passe, tu vois, dans le jeu vidéo. Tu vois, ils savent ce qui se passe quoi, genre lootbox, battle pass, et vas-y que je trouve des moyens de trouver un moyen de trouver des moyens financiers quoi, pour récupérer masse de thunes, des stratégies commerciales ou quoi. Bon après ils montent des jeux des jeux qui sont, j'en suis sûr, super cool les gars, tu vois. J'en suis sûr que c'est des jeux super cool, vraiment. Mec, en vrai, je suis un peu hypé. Il y a eu des belles images. Je le ferai peut-être lui. Lui, on le fera peut-être. Premium purchase. Hey, kid! Do you love video games? I'm a grown man. What are you doing in my bathroom? Do you love video games? Yes, I play them quite a bit. Do you want to pay for video games? Not at all, no.
What if you could play a game for free, but then later we charge you for cool stuff and make you watch ads for minimal benefit to you, the consumer? Well, that doesn't sound as great. Tumble time, it's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. Ignore loved ones. Reprioritize your life. Let it consume your very being. Turn real money into pretend money and spend it. Collect your favorite characters that you've never even heard of. Tumble time, it's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. Tumble time, it's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. C'est réel ça? Non, c'est pas possible. C'est pas réel. C'est pas réel. Tumble Time is the future of physics-based puzzle gameplay, elegant monetization, and strategic branding. C'est pas réel, c'est pas réel. Choose characters from a loaded roster if you Devolver digital phase and rack a major, huge, big-time game points by matching and clearing the impossibly adorable heads on the tumbler. We mentioned that it's free, right? Because it's free. Except for the ads part, where there are ads, because of course there are ads, because nothing is ever really free. Get hype and unleash each character's special move and clear chunks by creating and activating chaotic chain reactions. Pourquoi autant de saucissons? Pourquoi ils font autant de saucissons, les gars? De sandwich là. DevolverTumbleTime.com. Woo! Hey! Nina! Oh, hey. Il est quelle heure là? Let's talk about subscriptions for a moment. À 23h les gars, et tenez-moi au courant sur le truc de Gearbox, hein. C'est où? C'est sur quelle chaîne hein? Monetization from days gone, when your grandparents wanted to try a new cheese each month and your uncle wanted to look at photos of naked ladies from the comfort of his own tool shed. A relic. An unwieldy, physical beast that we have haphazardly let slip into the digital realm, leaving us with nothing but ones and zeros to stand in for our stinky dairy product imperfect knockers. Devolver, though, aims to return subscription-based addiction back to its more tangible roots with a premium purchase title available only in this, the physical plane of actual, real, for real existence. Is that? Goddamn right it is. Introducing Demon Throttle by developer Doinksoft, the creators of Gato Roboto. It is coming to the Nintendo Switch as a physical box set, and only a physical box set through our good friends at Special Reserve Games. Oh, you heard me right. Demon Throttle will not, I repeat, will not be available in any digital format and is only available for you to purchase as a retail product and put on your shelf and to never play or to sell at ridiculous scalper prices to anyone who missed out on its initial offering starting today. Check a look. Premium purchase. Oh! That demon just my right. Or something. Hope whenever it does come out later next year. But thank you so Demon Throttle. Huh? I mean, huh? Right? I love it. It's good. Really good. Great work, Stilts. Well, it wasn't Who'd only... have thunk? Big moves by a guy from... Where are you from? Technically, I'm not supposed to be here. That's great, I'm buddy. feeling... Okay, now bring it home. Hit me with the big move. What's the punch? There isn't one. He does not have... Videotapes. Nina! Well, tape. What she said. What's this now? Well,
We put the entire thing on a tape and then sell it. Hey, like this, right? Je surveille les gars si la conférence Gearbox elle commence. Vous inquiétez pas. Right? Je surveille. Here. Videotapes. The trick, though, is that there is one and only one, and we sell it to one buyer. We put only the entire thing just the one on a tape. Just the one? Just the one. Sell it. Okay, and since there's only one and the buyer keeps it, and we broke the little tab on the inside so you can't copy it, it is non-fuckwithable. Here. A non-fuckwithable tape. Right? NFT for short. It's gonna be a thing. Can we do this? Can this be done? It's actually already been done. Okay, the one copy of this entire presentation on tape, the one in this player right here, is available online. For the first Devolver Max Pass Plus Triple Platinum Elite Gold Star Magnum Double XL tier subscriber to go to devolvermaxpassplus.com and buy it. Okay, it is totally non-fuckwithable. It does no damage to the environment, to the energy grid, or the global technology supply chain, because it's just this old tape, right? That Caleb found in a box marked Nancy's Fancies, okay, in the back of an old filing cabinet in the birthing wing, and it's also a tape. Fucking brilliant. Yes. Yeah. Zane, Nina, Margaret, Caleb. This is such wonderful. What the fuck? A savage view, another me, snapping back to reality. Another you, and now I'm free. Tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Eh bah tiens. Dites-vous qu'avant tout ça c'était IRL. Hein. Il y a un mec qui a dit un truc ultra vrai. Le tournage plus cher que tous les jeux qu'on vient de voir. J'aurais pas pu mieux dire. Elton 4 mois, mon pote Zion, 7 mois, Edwin, 6 mois, Kiwi, 20 mois, Papi Moujo, 18 mois, Pips, 31 mois, Darkfire, Twitch Prime, KTM, 5 mois, Semulsa, Twitch Prime. Merci Octo pour les 15 mois, merci les gars. Ça commence Gearbox? Allez Gearbox. On veut de la bombe là, allez. Allez, on veut de la bombe. Hey everybody, if you don't know me, I'm Randy Pitchford, the founder of the Gearbox Entertainment Company and executive producer of the Borderlands franchise and all of the great games that we do at Gearbox. And I am right now on the set of the Borderlands motion picture, in development, in production. We're shooting. This is a live soundstage. Ils vont faire un film. Here, wouldn't it be Borderlands. cool if I walk you around a little bit and show you some of the cool stuff that we're doing? Let me walk you this way. This is a live set. There's guys working on the movie right now in real time. We've been everywhere. We've been in the caves of the caustic caverns. We've been in the C'est pas fort les gars, je suis désolé, je peux rien faire. Sand quarries. We've been in the stone quarries doing all kinds of amazing stuff. Actually, look, this is. Let me. Hey Eli, can I grab you for a second? Yes. This is Eli Roth, our director.
Hey everybody. This is E3. These What's are up, our guys? gamers. And you've got Edgar I here. know. We have so much. He doesn't exist in the game, but he exists in the movie and in real life. It's Edgar Ramirez. Well, Edgar Ramirez's character Atlas exists hypothetically in the game. We've never met him before in the game or in real life. We're meeting Atlas for the first time in this movie story. I'm so stoked that you're here doing this. Thank you, man. This is I'm gonna very, be- very happy. This Yeah, is going to be a blast. congratulations. Oh, thanks. Look, I feel like we're just getting started. The whole point is to entertain people, and this movie that Eli's making, it's unreal. I mean, we have. I don't want to say what we're filming, but it's lots of blood, lots of guts. It's totally bonkers, but it's also very Borderlands. I have learned how to twirl a Vlad off. You know what? I think we should. Let me show this. Yeah, we can show that. This is the stunt one. That's this is video game fans will recognize this is the Infinity. It's a Vladoff Infinity, and you've gotten pretty good at twirling. Well, they have ones that actually, this one is light. So Yeah. I can Éclatez ce pistolet. twirl because I don't want to smash a You're real getting one. good at that. But Kate's amazing. Kate's she can side twirl, she can double twirl. That's right. She can do the. C'est l'ours juif, lui, Isn't hein? it unbelievable how she's brought Lilith? C'est lui, l'ours I juif? can't wait for you to see Well, Kate Ah is ouais? a god. I she's- saw, everyone thinks of Kate from Blue Jasmine or Carol, all the things she's done. And House of the Clock on the Walls, I saw how unbelievably funny she was. C'est l'acteur qui a And I fait noticed l'ours that juif? She brought out the great dramatic acting. Oh, trop in Jack stylé. Black, and Jack brought out the great comedy in Kate. She was so into it. She wants to really Ah ouais, c'est lui, understand putain. from the inside out, like what are the powers, where do they come It's from? wild to watch her walk like Lilith. That blew my mind. She's totally done. We want to make a real great science. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est dans We don't wanna Inglorious just make a Bastards. great video game out of it. Pextro 15 mois seulement, putain. Inenby 3 mois, Octo 15 mois, merci Toage pour les 4 mois. Crystal 2 mois, merci mon vieux. Play the video game. If you have people in your lives that you want to introduce to Borderlands but aren't going to play the game with you, this movie's how you do it. You can bring your family, your loved ones, bring them to the movie. We want this and to introduce them to Borderlands. They're gonna love it. We want this to be like a gateway drug for the non-Borderlands fans. I mean, look, the great thing about the game is there's so much to it that you're telling 80 hours of story every time. I mean, people can live in the world, so we have to create a different experience. And the experience has to be thrilling in a different way and exciting. Have all the things that the fans love. Easily the best cast I've ever worked with. But like just a world-class cast of actors that all exciting, just to come all the things that fans love. Easily the best cast I've ever worked with, but like just a world-class cast of actors that all came in just to come in and play, and everyone is so Waouh, attends. We see way Florian's playing Creed. Mec, un énorme cast, je sais pas si vous avez vu. Kevin is Roland. I mean, Kevin is a man on a mission. I can't believe like he's Kevin Hart fait Roland? Non, mais c'est sérieux? I think he's really gonna surprise Jack me. Black I think en Kevin's claptrap? good, actually. Non. I know Lisa is Lisa, our first. J'ai déjà fait Borderlands, ouais. Je suis un fan. Robin avec 12 mois, mon pote. Jus, 25 mois, merci mon vieux. Ari and one of the producers, and Emmy. The R-Odds are legendary. Hey Ari, can I interrupt you, man? Guys, this is Emmy and Ari from R-Odd Productions. Ari Arad has made a whole bunch of awesome movies. You're probably familiar with the Arads. Ça vous rappelez de la presse de Borderlands 3, les gars? Où lui là, il s'est vénère, les gars, pendant la presse, parce que la presse elle buguait tout le temps. Et on pensait tous que le bug ça faisait partie de la presse. On pensait tous, les gars. Et après on s'est rendu compte que non. Et c'était horrible. Vous vous rappelez de ça? C'est quoi, c'était l'année dernière? Je crois que c'était l'année dernière, hein? And how was idea? I was kind of a jerk, wasn't I? You made us work for it. You made us work for it. But you were right. You were right. Well, you have to understand. 2019. From Hollywood people all the time, and it's wow. like what we have to do to make video games. Mec, ça passe à une vitesse, putain. Skill set than what you care about in making these incredible films. And I wanted to make sure that if we were going to partner with somebody on the film side, that it was with people that cared about our universe, cared about our fans, and cared about the character and the worlds that we created, and was going to actually develop it. Not just, a lot of these guys will collect options and just throw it at studios, just see where they can get business done.
win an award. And that's the I emotion. probably beat you up for like 2 years plus. Oh yeah. We called it dating for 2 years. Yeah, exactly. I remember. You remember we were dating for years. Yes, and but we did a deal, and it's been a long road. Yeah, but you know what? We're here and we're psyched, and it's been worth it. You know, like feels like we used that time pretty well. I can't believe it. You know, and we're really proud of where we're at. It's pretty amazing. So we're more than halfway done with the shooting. Yeah. Well, we're about 2/3 of the way done. Oh, look at this. We got Eli again. We have a really funny shot. Oh yeah. With the trash, we should be shooting it behind the scenes. I was told that we can't. I don't think we can give it away, but I think that for him, anyways, for our behind the scenes, we should get it. So I'll tell you what, you guys. This is Eli. This is Ari. Oh, don't look that way. We can't. No, this way. Look this way. We can't show. Yes. I don't want to. Okay. So guys, it's going to be an amazing E3. Borderlands the film is going to be absolutely incredible. We've got some cool stuff to show you. I know some of you are interested in seeing more about the new game that we have announced. And so you're going to get all un nouveau jeu. I wish I could be there in person, but since we're digital, we're going to do it this way. Thank you guys, and I'll catch you later. Cheers. Un nouveau jeu, les gars. Among the many innovative courses offered. Attends, c'est le nouveau jeu de Tanetina là, c'est ça? Make sure you check out Borderlands Science. By solving the puzzles, you can contribute to real-world research studying the human gut microbiome. For you freshmen in the audience, here's our leading scientist, Mayim Bialik. By playing Borderlands 3, you can contribute to real-world scientific research that helps real people. You'll be directly helping our scientists organize and compare this doo-doo. I'm the conductor of the poop train! With Borderlands Science, you too can be the conductor of the poop train. And while you'll reap in-game rewards when you play, the real reward is knowing that you're making the world a better Ça va le son, les gars, ou pas? Gearbox University. We're not even charging. Parce que là, je vois, c'est limite. The Homeworld game started in the mid-90s. It would be the first ever truly 3D RTS. RTS 3D. So that was a big deal in, the late 90s. Homeworld 3? Mais qu'est-ce qu'on regarde là? Ouais, c'est ça. Moi, je suis hypé là. Ça me hype, les gars. It soars on the wind. It rises from the grave. It stalks the ocean floor. You cannot hide from fate. But you can make your own. Ça, c'est la bombe. Il a encore lagué leur trailer, t'as vu? Ils sont vraiment prêts avec les rendus vidéo. Quick question. We're not talking about yet, right? That is correct. It's my favorite. Les gars, ça c'est un très beau move de faire ça, les gars.
So what's really unique about Wonderlands is it's Parce a que looter shooter. Tiny Tina Dragon Keep, les gars, était vraiment trop stylé. Hein. First time ever, Vraiment. we're setting it in a brand new fantasy environment. Even though it's inspired by some of the content we've made before with Assault on Dragon's Keep, a fan favorite. Roll for initiative, suckers! It's a completely standalone plot, new set of characters with some nods to the past, but if you've never played a Borderlands game before, you can absolutely jump right in and enjoy it just as much. La DA, les gars, je vous jure, elle est incroyable. Si vous voulez voir un peu de quoi je parle, les gars, regardez Tiny Tina, Dragon's Keep, DLC Borderlands 2. C'est une bombe atomique, les gars. Si vous l'avez pas fait, faites-le, les gars. Definitely can't have a fantasy game without goblins, but again, we like to make them our own. Thank you so much, everybody. I hope that you are as stoked as we are about Tiny Tina's Wonderlands. Follow us on our social channels to find out the latest and greatest news. Enjoy the rest of the show. This franchise has been around for so long. En gros, je vous explique. Borderlands 2, même si vous saoule, les gars, faites le DLC Tiny Tina. The giants have come to Midgard, and you have been chosen by the gods to protect this realm. Qu'est-ce que c'est que ça? Your first task is to find some new clothes that aren't Valheim? Your tribe's journey starts in the wilderness. Hunt down pelts, gather rare resources, and explore the untamed world. Trop bien! Once you've plundered all you can carry, return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. Valheim au You mieux? must protect the seed of Yggdrasil at all costs, or this world and everything in it will be destroyed forever. So take heed. The Helplings rise when the sun sets. Destroy these dark spirits before they destroy the seed. Each victorious knight makes way for a new day, to venture into new lands, build to greater heights, and face fiercer creatures. And with great risk comes great J'aime bien le fait que ce soit zoomé, vu du dessus, mais zoomé, les gars. You're of little use to Midgard, Ça me casse les couilles quand c'est dézoomé, genre au max. Legendary weapons, build deadly defenses, and grow the strength of your tribe, because those giants are on their way. Waouh! And it's time for us to Qui dézoomé, non, ça casse les couilles, vraiment. Let's show them our might is greater than their height. Ça me hype plus que Diablo 4, tu vois. Valhalla! Can't wait! Ça me hype plus que Diablo 4. Hello everyone, my name is Juan Maroda. I'm the creative director at Northville. We're just under 2 months C'est pas aussi ouf en jeu, ouais. launching our upcoming 10-player co-op action RPG, Tribes of Midgard, and deliver it to you on July 27th on PS5, PS4, and Steam. In Tribes of Midgard, you play as an Einarjar, a glorious Viking hero that's been returned to Midgard in order to protect T'es à poil! The World Tree. T'es à poil au début, genre vraiment t'es à poil! You would want to go out and explore this new world, gather some resources, fight enemies, and return to your village in order to craft better equipment and tools to help you survive. You can also upgrade and fortify your village, because each night, creatures from hell will emerge from the depth to attack your tree. Make it through the night to go back out to raid enemy camps, dwell in caves, take part in events, go on quests, build anywhere, and of course, loot countless items to gain experience and level up your Viking. We now have 8 classes in the game, each with their own Pourquoi ils ont pas fait ça au moins en troisième personne? Pourquoi ils font ça en vue du dessus? You level up to unlock even more skills, which you can then Je comprends pas, les gars. Tu fais ça en troisième personne, ça marche tellement mieux. You must get ready and prepare for your biggest challenge, and I mean biggest challenge to date. Every couple of days, a giant will emerge and walk towards your village with the intent of destroying the seed of Yggdrasil. You must stop it and take it down, whatever the cost. Otherwise, it's game over.
You can of course play Tribes of Midgard completely on your own, but we highly recommend that you bring along 9 friends to thrive together. We cannot wait to share more information about this ever-growing epic saga. Avec le design, c'est bien mis en vue dessus. In the meantime, you can already pre-order Ouais, mais c'est du laxisme, ça, mec. now to earn exclusive items and be among C'est the du first laxisme. to defend Midgard against Ragnarok. Tu Because vois? as they say, Valhalla can wait. Thanks for watching. En fait, mec, le vue du dessus, c'est pour combler le laxisme. It's not all textbooks and calculators. Non, j'y crois pas là. Pas de laxisme, c'est un genre. Non, non, j'y crois pas. Sense of humor is of vital importance if you want to succeed in these halls. Here's a list of sensible wisecracks you might hear when you're exploring our campus. Why did the tribe of Midgard cross the road? To get to the O Thor side. Knock knock. Who is there? The commando. The commando who? I don't know. What are you axing me for? Welcome to the home world diner. What the Our special fuck? today is the dessert of Carrick. Help! I've God fallen, and I can't get up. Claptrap, Tiny Tina, and Mad Moxie walk into a bar. Wait, I think Moxie owns the bar, so why would she be walking in? She'd already be there. And is Tiny Tina old enough to drink? Maybe it doesn't matter in space. Also, what's the punchline? And how is Claptrap walking in? I want to say he counts as a unicycle. Okay, we'll work on this before we submit to E3. Gearbox University. Our comedy school is a 2-year degree. Ok. Petite entracte marrante. Jeu mobile? Jeu mobile? Aïe aïe aïe. But our fight has just begun. Our duty is to carry the burden of war. Chez Chounet l'a pas fait sur une vidéo sur le GOGFOL. Il aurait pu démolir le jeu, je pense. Pourquoi il a pas fait ça? Il est bien ce jeu ou il est complètement éclaté, les gars? The darkness has breached reality. It is time, my champion. Matchmaking bêta. Tu fais une bêta pour faire un matchmaking? J'ai essayé de lui mettre impossible. We both know how this is going to end. Time for your madness to end, brother. I was never just your brother. I am your god. Et c'est quoi? C'est une exclue là? C'était une exclue et maintenant il arrive sur PS4, c'est ça? C'était une exclue Xbox? Pourquoi? Ah, c'est Gearbox ça aussi? Greetings everyone, my name is Dick Hayne and I'm the senior technical producer at Counterplay Games. First and foremost, on behalf of everyone at CPG and Gearbox alike, I want to thank you for being part of Godfall's journey up until this point. It's crazy to think that Godfall just launched in November. Ah, c'est une exclue PS4 et là il sort sur PS5. Genre mec, c'est une révolution qui sort sur PS5. Which included new content such as additional rooms in Tower of Trials, Primal Gear, Ascension levels, and much more. But Non, I'm excited l'inverse. to announce today that on August 10th, we will be Il sort sur launching PS4? Godfall on the PlayStation 4. Not What only that, the only fuck? Godfall on the PS4 entitles you to a free PS5 upgrade, and we will support cross-gen play, so PS4 and PS5 users can seamlessly co-op together. And if you've been struggling in the Ascended Tower of Trials, don't worry. En vrai, c'est bien, non? C'est une bonne chose. But really, matchmaking and the PS4 edition are Putain, just son the tip décor, of the les gars, il iceberg est tellement because we are supérieur au mien, so putain. excited to launch our first ever expansion, which we've entitled Fire and Darkness. Fire and Darkness will take players into the Fire Realm for the first time ever, where they'll be met with new challenges, enemies, bosses, trophies, cosmetics, and so much more.
But alongside Fire and Darkness, we're also releasing a free content update, which we're calling the Lightbringer Update. The main component of the Lightbringer Update is a new endgame loop, which we're calling Lightbringer. In Lightbringer, players will fight off the darkness that threatens Aperion and be rewarded with a new loot type, Cursed Loot. Cursed Loot will challenge the player Attendez, to complete je vais m'allonger par terre, je reviens, in order ok? to lift the curse Je vais m'allonger par and terre, chat. awaken them. Basically, if you thought Primal Gear was tough, you ain't seen nothing yet. And then, of course, we want to make fashion the forefront of Godfall, so we have added a huge library of cosmetics to both the Lightbringer update and the expansion alike, all of which can be unlocked by simply completing objectives in the game. Thank you so much for your time today. It is an honor to be speaking here, and I hope you enjoy the rest of your E3. There's a really unique tone and vibe and feel to Homeworld that hasn't been emulated since. It's not a prequel, it's not a remaster, it is Homeworld 3. It is the next Homeworld. We're glad you've chosen Gearbox University for your higher education endeavors. As you engage in your academic pursuits, don't forget to try out our extracurricular activities. Show off your shutterbug talents in the photography club. Make lasting connections in our chapter houses. Or if you're a boring person, you can always try out for the debate team. We also have sporting events, but try not to party too hard at the homecoming game, or you'll end up looking like this. Be sure to follow us on social media, where you'll occasionally find free shift codes as well as news and announcements about our latest scholastic offerings. Gearbox University, we can shape your future, because thinking for yourself is hard. Now, go buy all our games. We're back. I hope you guys had an awesome presentation from all the Gearbox games in development and Gearbox publishing products coming. Listen, I'm standing outside Kevin Hart's trailer door. I'm just gonna. You guys want to meet him? I think he wants to meet you guys. Let's see if he opens. Hey Kevin, you got a minute? Yeah. Borderlands fans, meet Kevin Hart. How you guys doing, man? Pretty pumped up right now to meet you guys. Randy, you should tell them actually how big I am in person. It's a great opportunity. I'm 6'3", and yeah, they can get a good grasp of how much height I put on for this role right now. Dude, you are freaking awesome. Like, you don't understand. Like, you're a freaking action hero. Thank you, man. This is amazing watching you work. You know what? what? You're blowing my mind. I'm going to say I'll one-up you. I'll say it's amazing for me to have the opportunity to portray the character of Roland, of course, who you're very familiar with, because this is your creation. I think the biggest and best thing is the surprise that you guys are going to be in for. Because you got no idea what I'm doing or how I'm doing or why I'm doing it. You got no idea the level that I came in at. You got no idea how much preparation I decided to put into this particular character in this role. You got no idea. You got no idea. You don't even know what's under this jacket. OMG! It's metal! You got no idea. My job is to come in, not only be prepared, but to shock. And I think right now this is what we're doing. We are doing it. I've seen some pretty, like, it's intense. No one's ever seen you like this before. No, I can honestly say, man, Eli is doing such a phenomenal job. He's directing. It's also fun to work with him. Like, he's working his ass off. Well, everyone's working their ass off. Absolutely. Ça va quoi les gars? Hey! Kate, Jamie, Ariana, myself, Flo, our director, Eli, Jack. You put an amazing group of people together. So shouts out to you, your team at Gearbox. Shouts out to Lionsgate, for seeing that this is something that could be phenomenal. Shouts out to the world of Pandora. Pandora knows. You guys that know and love this world, I promise you, you're going to be in complete awe when you see how real we have made it become from a place of visual. You're going to believe that you're in this place with us. So wow, you're making me cry, man.
Your eyes are welling up. No, hey, thank you, man. Hey, I appreciate you taking a minute to introduce yourself to our fans. No problem. I'm going back in here in the weight room. I'll see you later. I got a weight room in here. Just rolling lifts weights in between takes. You'll know why later. Take it easy, man. Take it easy, Kevin. Thanks, man. Holy crap, you guys. I can't wait for you to see this movie. It won't be long, but we still got a lot of work to do. We're a little bit more than halfway done with production. And but you know what? Back at home at Gearbox, all the great people that created this universe that I'm here representing on behalf of all the talent at Gearbox, we're hard at work making new stuff. So check this out, and I'll see you guys soon. Cheers, everybody. Il y a le Games Beat et le Wrap Up. C'est quoi Games Beat? C'est quoi Games Beat, les gars? Mesdames et messieurs, je pense que je vais aller rompicher. Hein. Vraiment, genre, je me sens pas bien là. Je me sens pas bien là. Genre, vraiment, j'ai envie d'aller rompicher quoi. Ou à la rigueur, j'ai envie d'aller précommander un Battlefield 2042 sur Epic Games Store avec le code créateur Locklear Y. Oups. Je pense que je vais aller faire dodo les gars. Demain j'ai une grosse soirée et la semaine qui arrive là les gars, je sais même pas comment je vais survivre à ça. Je sais même pas. Je sais même pas. Je sais même pas comment je vais survivre à tout ça. Je sais même pas, putain, je sais même pas. Je sais même pas, As well. Friendly fire is a thing in this game, so you need to make sure that you're not only avoiding your opponent's actions during their turn, but you're not getting in the way of your own strategy and the plan that you're laying out during your 25-second turn. Sounds like we have to think everything out, and I get wrapping my mind around this. It's something I definitely got to check out. Paul, merci 2 mois, mon pote. Noland, 5 mois. Parole, 18 mois. Riolet, 3 mois. Azou, 22 mois. Transporteur, 2 mois. Robin, 12 mois. Jus, 25 mois. Crystal Enjoy, 2 mois. Merci pour tout. Bonne nuit à tous, mesdames et messieurs. Demain, 18h. Ok? Demain, 18h. On espère, mesdames et messieurs, que ça va être une bombe atomique. Ok? Demain, normalement, 18h, on va sur une bombe atomique. Ok? Valvux, Twitch Prime, Paul, 2 mois, merci les gars. À demain, ok, prenez soin de vous les gars, bro. Twitch Prime, merci mon pote. Et demain, normalement, bombe atomique, ok? À demain les gars, bonne nuit, je suis éclaté, je vais aller me coucher les gars. Parce que j'ai cette semaine les gars qui arrive devant moi les gars. Et j'imagine déjà la fatigue. J'imagine déjà la fatigue, je pense. Après, je suis à ma 2e séance de sport aussi aujourd'hui. Donc, bonne nuit, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. À demain. Cœur sur vous.